பேர் விஜயன், வயசு 64 ஆகுது. நானும் இவ்வளோ காலமாக மோல்டிங் மிஷின் நான் வந்து சொந்தமாக வச்சுருக்கிறேன். அதை நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு வரேன். ஏதோ கவனக்குறைவில் என் ஆள்காட்டி விரல் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஆள்காட்டி விரல் கட் ஆகிடுச்சு. உடனே அதை நான் எடுத்து பார்த்துட்டு சரின்னு இந்த அப்போலோ பசுமைடு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போன உடனே எனக்கு பார்த்த டாக்டர் வெங்கடசாமி, புருஷோத்தமன், சபரி கிரீஷ் இவங்க 3 டாக்டர்ஸும் வந்து நல்ல ட்ரீட்மெண்ட்டு எடுத்து கொடுத்தாங்க. With the amputation of the distal part of his index finger. It was a complete amputation which happened when he was working in his own company in a hydraulic press machine when accidentally his finger got stuck in it. The best part of it was that he had brought the amputated part to us in a very proper way. So he had brought it very properly in a plastic cover, and we examined the amputated part and his finger, and it was evident that since it was a hydraulic press machine, there is a severe crush element to it. However, it all looked as if it is in a one piece, so it is always worth trying to put it back by surgical procedure whenever you bring a piece of finger or any part of the body, which we call it as reimplantation. So the challenge in this particular case is whenever such an amputation happens very close to the nail bed area, the vessels are very tiny. It is less than 1 millimeter. So we need some special microsurgical skills to attach it back. So nowadays, better instruments, better skill and better sutures, even vessels which are up to 0.3 millimeters in size can be put back. However, it is a challenge in terms of putting it back in terms of the skill level and all, but it is possible nowadays. Previously, all these things were not really possible. So this patient was fortunate enough and to get back his finger, and that is the best way to rehabilitate such patient, because if you can put the finger back, he gets almost everything and he's back to his normal activities and he's back to his work also. அங்கே இருக்கிற டாக்டர்ஸ், நர்ஸுங்க எல்லாமே அங்கே என்னை ரொம்ப அருமையாக கவனிச்சிட்டாங்க. எந்த குறையுமே இல்லை எனக்கு. இப்போ பழையபடி என் விரல் வந்து சரியாயிடுச்சு. நான் மறுபடியும் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். இந்த ஹாஸ்பிட்டலு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணாங்க.